Hello guys, and welcome to yet another video. This is a picture of me and my daughter having fun. This video edit a lot of times, but I've finally decided to do it in Swahili. Natumai kila mtu anayetazama atanielewa. Nitajaribu kueleza kila kitu. Kwanza vile tunaona nishatengeneza eyebrows. Niko na video nyingine ya kuonyesha kuwafunza jinsi ya kutengeneza eyebrows. So make sure unaitizama na unipe maoni yako. Baada ya kutengeneza eyebrows, naenda straight to the oh my god, Kiswahili ni ngumu. Straight to the eyebrow. Na kwanza manake nimetumia a light sijui inaitwa aje, tuseme concealer. Natumia brown eyeshadow to blend it out, kuzuia hiyo rangi isionekane sana. Next nimetumia shade ya pink kutoka the Huda Beauty palette. I bought the palette, nilinunua 2007 from an online store na bado naitumia, manake situmii makeup sana, so bado iko. Kitu moja utafanya ni kujua kublend eyeshadow, ndo isikuwe na blunt line, isionyeshe rangi fulani ilianza hapa ikaishia hapa. Umetumia hii, ujue kublend. Kwa hivyo utahitaji simple makeup brushes. Hizi nilinunua 2017, sorry, not 2007, 2017 nilinunua Dubois at 600. Nadhani size imeshuka, kwa hivyo unaweza angalia ziko na ina set I think zaidi ya 5. Kwa hivyo hapa natumia a shimmery shade of lighter pink ku highlight hapo eyelid mali pink iko, kwa maana unavyoona pink na brown kuangalia kwa hii video hauoni tofauti. Kwa hivyo nilitumia shimmery shade ku highlight. Next natumia foundation natumia 2, hii ya Iman, na nitaonyesha natumia LA Colors. Sababu natumia 2 ni kwa maana moja iko na undertone very orange ama red, ingine LA Colors na iko light kidogo, very neutral. Kwa hivyo nazitumia zote 2 ndo ilete color kidogo, lakini nisikue very orange. Kwa hivyo natumia 2 pumps of LA Colors. Iyo Iman nayo sijui kiasi nilichotumia. Then una blend in. Siri nyingine ya foundation ni blending. Okay, makeup ni about blending, ndo ikue uniform na ikue imatch na skin tone yako. So you blend. So hapo ndo kazi, kublend kila kitu. Kama vile unaona nimetumia shades 2, kwa hivyo mpaka zifanane mali yote. Then nilitumia concealer kwa under eye. I'm sorry, hiyo mahali nimeedit out, but nimetumia LA Pro Girl kwa under eye ku brighten kidogo. Then the next step ni baking. Ikiwa uko na ngozi ambayo ni dry kidogo, unaweza skipima hii step, kwa sababu baking ita dry out the skin sana. Na vile unaona natumia powder kidogo sana, sitaki kukue na cracks kwa foundation na concealer, so natumia powder kidogo. After dakika kidogo unatoa hiyo powder, kwa sababu isha achieve ile motive yake. Then natumia powder all over my face. Ina set foundation, inakuwa matte kidogo, inazuia
usi sweat. Powder and a little bit more powder. Tumia powder ambayo ni shade yako, iendeshane na uso, mkono. Yes. Ikiwa una swali, unaweza niuliza. Next, natumia BH Cosmetics eyeshadow palette. Hii nilinunua kwa online store, wanaita Makeup Flash Sale, wako Instagram under Kangai. Unaweza angalia, wako na deals mzuri sana, especially ikiwa wewe bado hauna any makeup product. Nilitumia a light pink kupea cheeks some color, lakini nikirecord hii video sikuwa na kioo, kwa hivyo vile nilitoka nikaangalia kwa kioo ilibidi nipunguze rangi kidogo. Vile unaona kwa video rangi ni nyingi, kwa hivyo nilipunguza. Unatumia tu kidogo sana. Then napenda kutumia a gold kidogo kwa eyebrows, under the eyebrows kuzi highlight, na nilitumia hiyo BH Cosmetics eyeshadow palette. Then highlight kwa cheeks. Hiyo napenda ku highlight kwa cheeks kidogo tu, rangi kidogo, inaonekana vizuri kwa picha, inapea tu uso definition, kwa sababu vile unaona bado sina products za highlight na contouring, so napenda ku highlight. Sina za contouring, so na highlight kidogo, rangi kidogo tu kwa cheeks. Step next, tunaenda kwa lips. Hapa natumia a pink lipstick, nilipewa kama gift na rafiki yangu kitambo 2015. So hiyo sticker ya namba it's a sleek lipstick. Sticker ya namba ilipotea. Ni zile lipstick types za kitambo, sio matte, it's just a creamy lipstick. Next, na line lips. Unaweza skip hii step kulingana na the look you're going for, but nilidhani itakaa vizuri. Nilitumia Davis number 3 eyebrow pencil. Next, natumia Davis ile eyebrow pencil kubwa, ni shade ya purple and pink. Ukitaka this sort of look kwa lips, zinaendeshana vizuri, kwa hivyo unatumia purple kwa edges kidogo, then pink katikati. So ikiwa bado unge skip ile part ya kuline lips na brown eye pencil, uende straight kutumia the purple color. Then tena narudia, niliona ni kama purple imekuwa nyingi sana, so naongeza pink kidogo. Na nimemaliza hivyo tu. Ni look ambayo unaweza achieve virahisi na kutumia products kidogo. Kwa hivyo asante sana kwa kutazama. Ikiwa una swali niulize, comment, like and share. Niliamua nitoke nje kidogo kwa jua, nipige picha na nienjoy siku tu. Yes, hapa pia ni mimi. Napenda yoga, so thank you so much guys. Subscribe and